హే గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఫ్యాషన్ వింగ్. నేను ఈ వీడియోలో వాటర్ క్యాండిల్స్ మన ఇంట్లో ఉండే బేసిక్ ఐటమ్స్తో బ్యూటిఫుల్గా, ఈజీగా, యూనిక్గా ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను. వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ డిలే, లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గ్లాస్ వేస్ తీసుకున్నాను. డిఫరెంట్ సైజెస్, డిఫరెంట్ షేప్స్లో గ్లాసెస్ జార్స్ తీసుకున్నాను. Gift wrapping paper, some different flowers and leaves, red color, colorful kundans, cotton mix vattulu, golden beads and ball chains, bangles, white pearls, plastic box lid. Let's make the first one. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి నేను పర్ల్స్ అండ్ రెడ్ ఫ్లవర్ కాంబినేషన్లో చేస్తున్నాను. చాలా బ్యూటిఫుల్గా, చాలా బాగుంటుంది. దిస్ ఇస్ మై మోస్ట్ ఫేవరెట్ వన్. ఆర్టిఫిషియల్ ఫ్లవర్స్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ఫ్రెష్ ఫ్లవర్స్ లేకపోతే. పర్ల్స్ అండ్ ఫ్లవర్ వేసుకున్నాక ప్లెయిన్ వాటర్ యాడ్ చేసుకుని 1 స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ప్లాస్టిక్ బాక్స్ లిడ్ రౌండ్ షేప్లో కట్ చేసుకుని హోల్డ్ చేసుకోవాలి. లిడ్కి బదులు ఏదైనా థిక్ ప్లాస్టిక్ షీట్ కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. వత్తిని ఆయిల్లో డిప్ చేసుకొని హోల్లో పెట్టుకోవాలి. అంతే, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ రెడీ. వైట్ అండ్ రెడ్ కాంబినేషన్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా కనిపిస్తుంది. లెట్స్ మేక్ ద సెకండ్ వన్. సెకండ్ వన్ గోల్డెన్ బీడ్స్ అండ్ ఫ్లవర్స్ అండ్ లీవ్స్ కాంబినేషన్ చేస్తున్నాను. ఇది కూడా చాలా బాగుంటుంది. Second one is also ready. This is very classy. Let's go ahead. For the third one, just color use చేస్తున్నాను. This is so simple and elegant. రెడ్ కలర్కి బదులు కుంకుమ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. మీరు డిఫరెంట్ కలర్స్లో కూడా ట్రై చేయొచ్చు. Third one is also ready. This is so simple and beautiful. Let's move on. For the fourth one, gift wrapping paper చిన్న pieces cut చేసి యూజ్ చేస్తున్నాను. This is very unique and beautiful. డెకరేషన్కి చెమ్కీ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు, చాలా బాగుంటుంది. ట్రై చేయండి. ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ ఆల్సో రెడీ. దిస్ ఈస్ వెరీ యూనిక్ అండ్ బ్యూటిఫుల్. లెట్స్ మేక్ అనదర్. ఫర్ ద ఫిఫ్త్ వన్, కొంచెం వైడ్గా ఉండే గ్లాస్ జార్లో బ్యాంగిల్స్ యూజ్ చేస్తున్నాను. రెడ్, ఎల్లో, గ్రీన్ బ్యాంగిల్స్.
దిస్ ఇస్ ఎ వెరీ యూనిక్ ఐడియా, చాలా బాగుంటుంది, ట్రై చేయండి. డిఫరెంట్ కలర్స్ యూజ్ చేసి కూడా చూస్ చేసుకోవచ్చు. లెట్స్ మేక్ ద సిక్స్త్ వన్. దీనికి నేను బటన్స్ యూజ్ చేస్తున్నాను. పెబుల్స్ అండ్ స్టోన్స్ ఏవైనా కలర్ఫుల్గా ఉండే యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అలాంగ్ విత్ ద బటన్స్ నేను బ్లూ కలర్ యూజ్ చేస్తున్నాను. ఇది కూడా చాలా బాగుంటుంది, ట్రై చేయండి. This is ready. For the seventh one, I'm using some colorful kundans and lockets and yellow color flower. This is ready. This is a simple and elegant. Let's make the last one. For the last one, just pink color flowers యూజ్ చేస్తున్నాను. సింపుల్గా చాలా బాగుంటుంది. దట్స్ ఆల్. 8 డిఫరెంట్ వాటర్ క్యాండిల్స్ ఆర్ రెడీ. ఇప్పుడు క్యాండిల్స్ని వెలిగించుకుందాం. అన్నీ చాలా కలర్ఫుల్గా చాలా బాగా కనిపిస్తున్నాయి. ఇట్స్ అ వెరీ అఫోర్డబుల్ DIY ఫర్ దివాళీ. ఐ హోప్ మీకు ఈ వీడియో హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను. ఇఫ్ హెల్ప్ఫుల్ అయితే ప్లీజ్ క్లిక్ ద లైక్ బటన్ అండ్ షేర్ దిస్ వీడియో టు ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్. అండ్ ఈ 8 వాటర్ క్యాండిల్స్లో మీకు ఏది ఫేవరెట్ అండ్ దివాళీకి ఏది ట్రై చేయబోతున్నారో నా కమెంట్స్లో చెప్పండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో.